Good day, everyone. So this is our um, introduction, no, for our subject, web development. Okay, so before we start, so let me read the objectives. Okay, so first is to develop. The objective is first is to develop a website using the front end and back end technologies. So ano to sila mga front end and back end. So mag-isgo to din about the sa HTML, CSS, JavaScript, and then sa back end is the PHP. So another PHP framework. So what I explore, no? And then sunod is upload a responsive web application online and connect to my SQL database. So muna itong objectives. Okay? So mag-isgot ato at HTML, CSS, JavaScript, um, sa Bootstrap, and then sa Vue.js, possible or code igniter, or katong and then sa backend na to is katong sa PHP and other PHP framework. Okay, so let's begin. Alright, so what is website? Okay, so a website can be defined as a collection of several web pages that are all related to each other and can be accessed by visiting a homepage or by using the browser like Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Google Chrome, or Opera, or Microsoft Edge. And an example for the website address of Facebook. So, ato na i-type dito sa address bar, no? Na makita na to sa browser na address bar na. So, type ito dito www.facebook.com. Then, makita na to na website. Okay, or sa YouTube is www.youtube.com. So, na siya example na, no? Okay, so each website has its own URL. So this is the URL, which is a unique global address called the domain name. Okay, so a URL comprises of 6 parts. So the first one is the protocol. So the protocol used to access the website, which in this case is HTTP, so meaning the port 80, and it can also be HTTPS, the port 443. So ang sa kung anong experience ani is ma-secure ang HTTPS. Okay? Pero pwede makapili rin niya kung dito, pero advisable ang HTTPS, the port 443. And then the second one is the domain, the subdomain, which by default is the kanang W, kanang tulo ka W diha kita niyo. Meaning na is the World Wide Web. So muna siya yung subdomain. No? And then the domain name, yung katulo, is the domain names are normally chosen to have meaning. Kanang atong makita sa kanang gusto na to ipangalan sa itong website, like naghimo mo website nga this is my website. So kung ato nang butangan sa atong kanang na subdomain, so may mo siya www tulo ka w dot this is my website, and then ang ikaupat na is the suffix name, which can be .com. So muna siya. The suffix name is the suffix name is kanang makita nato na .com, .info, .net, .biz, .org, .online. So nadaghan pa na sila, no? Or it can be country specific, like .ph, so Shopee.ph, and then Shopee.sg. So meaning the Singapore and the Philippines PH. So muna siya. And the second lima is the directories. So in simple words, a folder, server that holds these websites. So ang directories is mura na siya folder where you can put your HTML document, the CSS, the JavaScript file. So ato na siya, no? Ato na i-save tanan. So, and then spawn kung mag-upload na itong website, kani naman ni sa itong directories. So ato na siyang i-compress. Ato siyang i-zip. Pag ma-zip na nato, ato siyang i-upload sa ato hosting nga provider. So ma-experience rin nato po inang mag-upload na ta sa atong website online. Okay? Okay, so number 6 is the web page. So in our example, so makita nyo sa number 6 is na about dash
underscore this page .html. So muna example sa web page no kana makita ninyo sa kuan inyo nang i-download ng sa ka web page na kasuway mo na yung makabutan na yung mga files dito na mga gawas na iba na index.php or index.html and then na style.css or script na or script ka na sa JS. Okay? Alright, so why do we need a website? Okay, so anong kinahanglan mo ta website? Okay, so website is primarily act as a bridge between one who wants to share information and those who want to consume it. So like if you're running a business or may mga pamilya ng product or if you are nag-offer ng services. So kung na kay website no, mas ma-broadcast yung offerings and then maka-reach out kag mga potential clients dili lang kay sa imong area kundi sa global na market. Okay? So mo na siya nakanindot no kung na kay website. Okay, so here's the following points why it is important to have a website. Okay, so first is a website is an online brochure where you can advertise your business offers. So mo tong nakabantay mo kanang mga uban mga nasa mall or nasa kilid ng mall is na yung mga hatag sila mga papel. So nasa yung mga brochures no. So muna yung mga physical brochures and then nga nag-advertise sila sa ilang offers uban ganyan is na yung mga networking. So daghan na makita na to sa Tagbilaran. So nana dito no. Okay, so ang kalahian lang kung mag-advertise tayo using our website is pwede rin na to i-copy ang atong design nga advertise. Okay? Like nag-advertise ka money sa imong product or it can be a link. Pwede ka mag-send of link na post. So, pwede mo na i-send sa imong family, sa imong friends, or sa imong potential clients na nag-need or gusto mong palit ng imong product or nag-need ng imong service or imong services na i-offer. So it gives you a platform to reach out to far and wide global customer base. And then, so dili lang kay katong sa mga services no, and then products ang gamit siya. So if you're a blogger, so gamit kayo sa mga hilig magsuwat or hilig na sila ideas na gusto lang nila through writing ilang ipakita. Iduham ni na may blogger, na katong vlogger. Ang vlogger is katong more on sila video. Yung vlogger nga usa is more on writing. So you have the possibility to influence your readers. So makatabang na kanila na po yung contribute nila ba. So dili lang kay and then also maka-earn sa gani. Kinaman ni siya na siya kuan about sa Google AdSense. So pwede na nato i-monetize no. Mo comply lang kasi ang mga requirements sa mo apply sa Google AdSense. So na pwede gyud maka-earn gyud tani yung sa vlogging. Okay? Makakaroon ng drive ni traffic sa itong website. Ginagdag mo visit sa itong website. Okay? So example lang ni kanang maghimo tawag vlog nga how to create a website or mga how-tos kanang inyong ganahan na gusto i-share pod sa uban. Okay, so mana siya. So mo to you can show all your ideas and publish them on a website. So and if you have a business idea, so kung may mga business idea like kita mo tanan gusto ganahatag natin business so uban ganahan business and then ang kulang lang is walay kwarta. So walay kwarta kapatukon for shop. So may number one yung problem no. And then kung sa website mo good, kung na kay business idea nga mo naan, ginagay naman maghuwat. Diretso na lang ka dito sa Shopee. So Shopee or Lazada, so pwede na no, or Amazon, or Shopify, pwede ka diretso na ka dito and then basahon to ninyo ilang requirements how to apply for a online shop or
online store where you can sell your products or services online. Okay, so muna na kanindot no, dili na kinahanglan pa mag-hire pa kang panday dito para i-create or i-build na yung store, yung physical store. And added advantage ani is that the online shop will be open 24/7 for all your clients throughout the year. So depende na kung pilay say contract or pilay imong gikuan sa imong hosting provider. So nag-contract ka dito og 2 years. So 2 years mo na mag-operate imong website 24/7. Okay, so inga na siya. And then kung imong online shop open 24/7, so syempre kung labi na nag-sell kang product or kung nag-offer kang services, so dako gid mo sales, di ba? Okay mo kita. Kay mas na-expand man imong kanang unsa kang imong gitong baligya or imong gi-offer nga services di pareha ng physical store, mag-open ta og alas 8, mag-close ta og 5. So imbis na patay client after 5, so dili na sila ka mawa na kay sirado naman. So like sa kanang online shop is pwede naman sila mo open sa website and then mag-chatting nyo, provide lang mo contact information sa website, or you can add a chatbot sa Facebook page o mo na siya, pwede ra, no? Okay, so mo na mga need, no, kung anong why it is important to have a website, labi ng business or mga services na gi-offer online. Okay? Alright, so let's proceed. So how the web works? Okay, so tagaanan muna ako kaya sa yung explanation na yun, no, para mas masagtan. So okay, so example na ning kung unsa ko ang web is how the web works is murag na siya the buyer and the seller. Okay? Ako, si buyer, si client, may nagdida ng product, and then si seller karon ang katong nagbaligya. Kasi seller is server, si seller is server nga nagbaligya sa product. Like for example, si seller karon nagbaligya siya og item or yung gi-post online or yung gi-post sa Facebook or sa website niya. Makita dito manay price, manay color, mga variations niya dito, mga sizes. And then ako si buyer, mangutan ako. Di ba mangutan tao sa how much? Isag na price. Mangutan pa ta how much. Okay? So, mangutan how much or is this still available? Na nakabutang available. You know, so muna inanda na to, no? Okay, so balik ta. So mo to, si buyer is the client and the seller is the server. So ako karon mangita mo request ko ni for example nagpost si seller og katulagi nagpost siya og kanang usa ka item and then nag-comment ko or nag-message ko niya private nga inko how much si color ani or na pa ba mo ilaing color ani or na ba mo size nga XL. So karon katong akong request nga gisend ang akong gisend ni seller, pag ma-receive to ni seller akong message, mo nang si seller karon i-identify niya sa iyang stocks or sa iyang bodega ug kanina ba sila'y XL nga size ani nga t-shirt. Okay? Example, or naa ba sila'y color na available or stock nila sa ilang bodega. And then pag ma-confirm ni seller karon nga naa di ay, so mo nang mo response si seller ni buyer potential na posibleng mopalit na kanang naami available ani. So mo na no, mo na basic nga explanation or nasayon nga explanation kung unsa si client and the servers. Okay, so mo na related na sila. Okay? So
Alright, so in addition to the client and the server, so we also need to say hello to your internet connections. So dili lang tayo at data sa client and server, no? So isa sa itong internet connection. So the TCP/IPs, the transmission control protocol, and the internet protocol are communication protocols that define how data, excuse me, should travel across the internet. So this is like the transport mechanism, no? That let you place an order to go to the shop and buy your goods. Ano siya. Okay, so muna siya, no? And then the DNS is the domain name system. It's like an address book for websites. When you type a web address in your browsers, the browsers look at the DNS to find the website's IP address before it can retrieve the website. So, napagini siya ay dili lang kay katong sa internet na side, no? Sa internet connection na side, dili lang kay nanatay pangalan nga www.facebook.com. So napagini sila IP address. So muna siya before it can retrieve the website. So the browser needs to find out which server the website lives on. So as kung asa ito lagi kumbaga puyo itong website. Okay? So it can send HTTP messages to the right place. So this is like the looking up the address of the shop so you can access it. So ano siya, moro na siya nga. And then the HTTP is the hypertext transfer protocol. So it is an application protocol that defines a language for clients and servers to speak to each other. So this is like language you use to order your goods. So mura na siya kanang amalay to gini hangingon the buyer and the seller. Okay? So mura siya ang kanang kuan na siya kanang an application protocol sa internet. Okay? Alright, so we have here also the component files. So a website is made up of many different files. So and then which are like different parts of goods you buy from the shop. So these files come into two main types. So the code files and the assets. So these code files. So code files in websites are built primarily from HTML, katong HTML, the CSS file, and the JavaScript. True, you may other thing also a bit later, pero napag may mas napaiuban na ni katong mga PHP, napay katong Ajax, ito no, daghan pa. So, daghan gini kayo. May Ajax, napay katong Vue.js, and then the assets. This is a collective name for all other stuff that makes a website. So, such as the images, the documents, the music, the video, the Word documents, and so on. Okay, so daghan pa din, no? Okay, so mana siya mo the two main types of the component files. Okay, the code files and the assets. So, ang tunod is so let's proceed no. So, kung sa itong mga panggamitan ani. So, what tools we need? Kasi atong kinahanglan ani for sa atong development is very important is the IDE. So, unsa man sila? Can be Sublime, the Notepad++, and the Visual Studio, and the browser. So, unsa man mga browser itong Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer, so Edge na ron, Edge, Opera, Brave, so any browser, no? So, muna siya, muna itong mga tools na itong gamiton. Okay? Alright, so for our first mo lang sa niya itong end sa itong parang nga topic. And then, sunod ani is diretso na ta sa anto na ta sa HTML. So, ato lang buhaton karon is to install. So, mag-install mo o the IDE kung ganito or any pwede og Sublime. So, pwede yung Notepad++ or Visual Studio Code. So, kano silang open source rin, no? I don't know sa Sublime, pero murag sa Sublime, dili siya open source.
Pero okay ra siya, magamit ang mga ito. Okay, so pwede rin ninyo na mag-provide lang ko link para na to download and install. Okay, so if you have questions na, tana lang muna ako, i-message nyo. Okay. Okay, I think that's it. And then, see you sa atong next topic. Okay, so thank you and God bless.